Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I am going to teach you 48 English sentences جو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیلی لائف میں انگلش میں بات کرنے کے لیے. اگر آپ ان سینٹینسز کو ریپیٹ کرتے ہیں اور ان سینٹینسز کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اپنی انگلش کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. یوں ہی بآسانی اردو سے انگلش سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں. چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. ہماری ویڈیو میں سب سے پہلا سینٹینس ہے تم کچھ نہیں جانتے. تو اس سینٹینس کو ہم انگلش میں اس طرح سے بولیں گے یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. میز پر بہت سی کتابیں پڑی ہوئی ہیں. دیر آر مینی بکس آن دا ٹیبل. There are many books on the table. بیڈ پر کمبل پڑا ہوا ہے. There is a blanket on the bed. There is a blanket on the bed. کچھ بھی مشکل نہیں تھا. Nothing was difficult. Nothing was difficult. اس پر دباؤ ڈالنا بند کرو. Stop pressuring her. Stop pressuring her. اسے نظر انداز کرو بس. Just ignore that. Just ignore that. Next is آپ نے بہت اچھا کیا. You did very well. You did very well. میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. I have heard a lot about you. I have heard a lot about you. یہ میرے لیے بہت اہم ہے. It's very important to me. It's very important to me. کیا آپ مجھے دیکھ کر حیران ہیں؟ Are you surprised to see me? Are you surprised to see me? ہوش سے کام لو. Use your wits. Use your wits. کیا وہ یہاں کام کرتا ہے؟ تو اس سینٹینس کو انگلش میں اس طرح سے بولیں گے Does he work here? Does he work here? اس کے بعد جو سینٹینس ہے وہ ہے خود کو خوش قسمت مانو. اس سینٹینس کو انگلش میں اس طرح سے بولیں گے Consider yourself lucky. Consider yourself lucky. سب اچھا دکھ رہا ہے. Everything looks good. Everything looks good. سب ٹھیک لگا. Everything seemed right. Everything seemed right. کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا. Nothing felt right. Nothing felt right. فی دن اس کی قیمت کیا ہے؟ How much does it cost per day? How much does it cost per day? میرا کوئی دوست نہیں ہے. I don't have any friend. I don't have any friend. اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو اس سینٹینس کو آپ انگلش میں اس طرح سے بولیں گے What can I do for you? What can I do for you? انہیں سب بتا دو. Tell them everything. Tell them everything. یہ میرے قابو سے باہر ہے. This is out of my control. This is out of my control. دوسروں کی نقل مت کرو. Don't copy others. Don't copy others. انہیں فیصلہ لینے دو. Let them decide. Let them decide. مجھے سوچنے دو.
Let me think. Let me think. मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया. I did not cheat you. I did not cheat you. यही तो चाहिए था मुझे. That's what I wanted. That's what I wanted. आप कितनी चीनी पसंद करेंगे? How much sugar would you like? How much sugar would you like? आपके कितने बच्चे हैं? How many children do you have? How many children do you have? वक्त बताएगा. Time will tell. Time will tell. मुझे नजरअंदाज करना बंद करो. Stop ignoring me. Stop ignoring me. इसके बाद जो सेंटेंस है वो है मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ. इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे I'd like to buy something. I'd like to buy something. मैं एक फ़ोन खरीदना चाहता हूँ. I'd like to buy a phone. I'd like to buy a phone. मैं आपको कॉल करूँगा. I'll give you a call. I'll give you a call. मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है. I think it's very good. I think it's very good. मैंने ये सोचा भी नहीं था. I did not even think of it. I did not even think of it. थोड़ी देर रुको. Stay a while. Stay a while. मेरे पास अभी वक्त नहीं है. I don't have time right now. I don't have time right now. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता. I don't want to bother you. I don't want to bother you. मैंने अभी फैसला नहीं किया. I still haven't decided. I still haven't decided. इस बारे में सोचना. Think it over. Think it over. इसे सुनो. Listen to this. Listen to this. मेरे सवाल का जवाब दो. Answer my question. Answer my question. इसके बाद जो सेंटेंस है वो है खुद को खुशकिस्मत मानो. Consider yourself lucky. Consider yourself lucky. सब अच्छा दिख रहा है. Everything looks good. Everything looks good. सब ठीक लगा. Everything seemed right. Everything seemed right. कुछ भी ठीक नहीं लगा. Nothing felt right. Nothing felt right. फी दिन इसकी कीमत क्या है? How much does it cost per day? How much does it cost per day? मेरा कोई दोस्त नहीं है. I don't have any friend. I don't have any friend. पूछने का शुक्रिया. Thanks for asking. Thanks for asking. और धीरे बोलो. Speak more slowly. Speak more slowly. मैं तुम्हें वाज़िया नहीं सुन सकता. I can't hear you clearly.
I can't hear you clearly. میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے. I don't have enough money. I don't have enough money. میں نے کل ایک شرٹ خریدی. I bought a shirt yesterday. I bought a shirt yesterday. میرے سوال کا جواب دو. Answer my question. Answer my question. تو یہ تھے ہمارے انگلش سینٹنسز جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں انگلش میں بات کرنے کے لیے. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.